back, I started my own thing called Vasu Dixit Collective, where I wanted to explore other kinds of music than what we were doing as Swaratma. And like I was saying, I grew up with these ದಾಸರ ಪದಗಳು ಇದುವೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಓದಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ, it's not just about the devotional aspect that I look. I see how relevant is it for the society. ಈಗ ದಾಸರ ಪದಗಳೇ ಮುಕ್ಕಾಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಸೋಷಲ್ ಇದರಲ್ಲೇ, ಈವನ್ ಅವರು ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ art is not, I learned that art is not just for mere entertainment, and it has a big power by itself to contribute so much to the society. It might not do the same thing like how medicine would do immediately, but it is a medicine for the soul. It's a medicine for the spiritual journey annodana artha madkonde. So that's when I felt music, when it's told with greater meaning in it, stays much stronger and longer ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ when I see even ವಚನ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ my tune should do justice to what it is saying. Of course, not always I would say it is successful. Many times people still say, ಇದು ವಚನ ನೀವು ಈ ಥರ ರಾಕ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಡಬಾರ್ದು, ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿನಲ್ಲೇ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮೈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ successful in that sense. Every artistic expression is a journey by itself, and every journey need not always be about the destination. It can be just about the journey. When you say destination, then you attribute it whether it is successful or not successful. So it is not about that. The journey itself is success because you have chosen to take that journey, and being in that process is the meat. So okay. So ಇವತ್ತಿನ ಯುವಜನತೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಸಂಗೀತ ಶೈಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಇವತ್ತಿನ ಯುವಜನತೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. Trend can never be stagnant. That is the whole definition of trend. Once it is stagnant, then if there is something that is loved for a long time, it becomes classic. Like you say, any of even Carnatic music, why it's classical? Because it has stayed for centuries. Even Carnatic monella, even Western classical also. And even when you say many of the rock songs that have stayed for many years, survived for many years, and it has become classic. And even many pop songs, and Michael Jackson was pop, but then it became a classic because it stayed for long. So what is trending now, if it stays longer, then it becomes classic. But if you already know this is something that might not stay for long, then you know it is just momentary thing. So I don't think there is anything good or bad in that sense. What is happening now, it's something that people are enjoying. There is something about it that drives people to them. So I don't really discourage, this is not the kind of music that should be done or should not be done, or any of those things. People love EDM. I also I take elements from that and use it in music that I do. Lot of people like Bollywood music. I also love Bollywood music. So I take some of the essence from there and imbibe in the music that I do. So I don't really say, okay,
this is trending, so I should also do. Let's say hip hop is trending now and rap is trending. I don't want to do just because it is happening. ನಿಮ್ಮ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. Yeah, but sometimes we also get influenced. If I see so much of this thing also happening, so some aspect of that might reflect in my music without me also knowing as well. So those are the times we have to really tap ourselves and say, hey, where are you going? So I mean, it's all part of the process, but at the same time, some youngsters, they might say, ಇದೇನಪ್ಪ ತುಂಬ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಡೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ವಿ ಗಿವೆನ್, it is something that is much more, I would say, towards an acceptable side. So I see a lot of youngsters really coming and saying nice things. At the same time, the older generation come and say, ನೀವು ದಾಸರ ಪದನ ಈ ಥರನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ನೈಸ್ ದಟ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಉಂಟು. ಮತ್ತು ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಆಗಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹಾಡೋದಾಗಲಿ, ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹಾಡಿ ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದಿದ್ದುಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯೂನತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಏನು ಬದಲಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ನನಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಓಡೋದು ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಯೂರಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಸ ಹಾಕೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್. ಬಟ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ದಟ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಈಗ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ, ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿಥೌಟ್ ಮೈ ಗಿಟಾರ್ ಆರ್ ವಿಥೌಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅವ್ರನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಹೋಗೋ ನೀನು ಯಾರು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಬಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೇಜಿ ಗಾಯ್, ಯಾವನು ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಈವನ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. Because if they are feeling, then they will not do it, right? But they feel it's okay to do this and that. But like you said, any other people, I am also feeling. But I know I have this shield of music. And when I go there with my guitar and I am singing, either they escape without saying anything, or they might still stop and respect what I am trying to say. So music is my armor and my shield. So I use that to say what I am feeling. Like I said, it's not different that I am feeling like anyone else. Like nammane mundgade nayi barutte, every day it will bring one diaper or a sanitary napkin from the garbage idu, and I see a lot of cows eating plastic, or people urinating in front of our house or anyone else's house for that matter. I feel okay, I have a tool, so I want to express it. So that is what I feel. Just like how there were other ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ ಥರ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥ್ರೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಆಗಲೇ ಕೇಳೋದಾಗಲಿ, ಆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಅವರಿಗೆ? ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು,
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. Yeah, one is for basic thing is follow your heart. Whatever you're doing, whether it is rock music or Carnatic music or any of that, just follow your heart, and that's the most important thing. At the same time, don't be like me. Practice a lot and learn the skills, because that is what's going to help you later. I'm like very half-baked in all of it, but if you're really serious about your music, give a lot of importance to your practice, no matter what. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಯಾರು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ? I like a lot of bands. I cannot say like one or two, and like I said, Antaragni is definitely one top up there. I like Kailash Kher, Indian Ocean. I like Freddie Mercury, Bob Marley, and U2, and yeah, because one thing common in most of these bands is that it's not just the form. Like when you say reggae, there are a lot of people who do reggae music, but what they speak with that music is what makes it much stronger and longer content. Even with U2 or Pink Floyd, the kind of things that they said, it's not just about, oh baby I love you, let's go party. It's not just that, with the form they had heavy content that they were talking about, and that's what made them much bigger than other musicians, because it when we talk about what's happening in the society and what's happening deep within, and not just what's there on the surface, so it is that's what makes them much strong. So those are the musicians that I really look up to. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಏನೇನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೊಸ ಟ್ಯೂನ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತೀರಿ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ?